for DJ Mike. Some Hebrews. Up shortly, Joy. Hey, this is Big B. This is my new single, Here Comes the Lightning, right here on Scratch. Oh, Jesus. Okay, put your flashers on. Contact Greenfield. Vehicle just made contact with another vehicle on 76th and Layton. Contact the FD. The vehicle started on fire. 16. That wasn't too bad. It's a family thing. You wouldn't understand. Oh, Yeah. Adrian, I wish you'd showed me this off the air, because somebody just found a little Christmas present for someone else.
There's a t-shirt that says it's a family thing. You wouldn't understand, and it says tapped on it. My mom. Yeah, exactly. It'll just say Travis's mom on an envelope, and you just hope it gets to her. Yeah, let's say mailing a letter to Santa or letting... Как вы в целом оцениваете итоги саммита и на какие заявления, на ваш взгляд, стоит обратить особое внимание? Конечно, очень напряженной была реакция западных лидеров на позицию, которую президент России высказывал по Украине. И несмотря на то, что украинский вопрос не был в повестке дня, тем не менее, это стало на самом деле реальным гвоздем программы, что называется. Главы МИД ЕС известно, завтра вновь рассмотрят ситуацию с санкциями в отношении России. На ваш взгляд, стоит ли ожидать их пересмотра все-таки? Никаких формальных оснований, даже если... Stop, 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 stop. Oh, shit! Quiero que ella mueva tu cuerpo, quiero que la pista baile, quiero tocar tu cuerpo, quiero que lo bailes lento, quiero que ella mueva tu cuerpo, quiero que la pista baile. And if you had like kind of hinted at like asking me out, I'd probably like Jesus. holy shit. I had that on video as well. Fucking idiot, dude. Oh, Jesus. Okay, put your flashers on. Contact Greenfield. Vehicle just made contact with another vehicle on 76th and Layton. Contact the FD. The vehicle started on fire. 16. That wasn't too bad.
This is the circus. It's a family thing. You wouldn't understand. Oh, yeah. Adrian, I wish you'd showed me this off the air, because somebody just found a little Christmas present for someone else. It's a t-shirt that says, it's a family thing. You wouldn't understand. And it says tapped on it. Yeah, exactly. It'll just say Travis's mom on an envelope, and you just hope it gets to her. Yeah, let's say mailing a letter to Santa or letting... Как вы в целом оцениваете итоги саммита и на какие заявления, на ваш взгляд, стоит обратить особое внимание? Конечно, очень напряженной была реакция западных лидеров на позицию, которую президент России высказывал по Украине. И несмотря на то, что украинский вопрос не был в повестке дня, тем не менее, это стало на самом деле реальным гвоздем программы, что называется. Главы МИД ЕС, известно, завтра вновь рассмотрят ситуацию с санкциями в отношении России. На ваш взгляд, стоит ли ожидать их пересмотра все-таки? Никаких формальных оснований, даже если... For DJ Mike. Some Hebrews. Up shortly, Joy. Hey, this is Big B. This is my new single, Here Comes the Lightning, right here on Suez. Shit, dude. Stop. Oh, shit! Quiero que ella mueva su cuerpo, quiero que la pista baile, quiero tocar tu cuerpo, quiero que lo bailes lento, quiero que ella mueva su cuerpo, quiero que la pista baile. And if you had like kind of hinted at like asking me out, I'd probably Jesus. Holy shit. I had that on video as well. Fucking idiot, dude.